Para reemplazar el fuel filter vamos a remover este cubierto, y este está sostenido por 1, 2, 3, 4, 5, 8 milímetros. Y está este de aquí. Voy a aflojarlo primero con este, a ver si puedo. Y el último que está acá, ¿verdad? Ya, 10 milímetros. Se le quitamos la punta de aquí. Está ese. Está ese. También está ese. Estás ahí. Ese también ahí. Está ahí, ¿verdad? Y este pues es solamente una respiradera. Y esta pues la voy a reemplazar. Aquí. Tiene un poco de gasolina aquí. De aquí. De este lado y ponérselo ahí. Ahí está. Aquí voy a ver si puedo quitar las dos y ponerlas aquí de volada. Este va así, pues a ver si puedo. Quedas 1 y 2. Están los dos. Solo nada más pasar. Y acá ahí está. Pasamos ahí su abrazadera, que esté bien ahí conectada. Y también acá. Ahí está uno.
Okay. This one is all the way in. Ahí está, all the way in. Y nada más sería correr la sella. Like so. Engancharla así. Ok, ahí está ese. Vamos a apretar este. Está bien ahí. También ahí. Y por último este. Ahí tiene buen. Y ahí está. June, I think it's 8 or 10. Happy face. I'm gonna feed this line up. Okay, like that. And this small foam, I think it was going this way, like that. So this is the F connector. This is the old LAN. Let's see if I can take it out from here. Okay. Okay, there it is, and this is the old one, the old line, and the new line is right over here. Okay, there it is. So I've had the key in position 2, and I think the pump it's working right now. Okay, let's see now. Okay.
Everything looks good, no leaks. So I'm gonna hook the two things that are sticking out on this side. 1, 2. Okay, and for this one is just this two. One. And 2. All right, that's pretty much it. And that concludes the fuel filter replacement.